навігаційне обладнання, комплектуючі для виробництва. Today, target was successfully struck near Moscow as well as in the Tambov region. These were elements of Russian logistics, including warehouses supplying equipment for the war, navigation systems, components for drone production, and other supplies for the Russian military. Ukrainian weapons also hit another oil facility and targets in the waters of the Sea of Azov and the Black Sea. This was an important operation. There will be more. We will have more capabilities for medium-range strikes. Russia says it repelled one of Ukraine's largest overnight drone attacks, claiming hundreds of UAVs were intercepted across multiple regions. Moscow claims Kyiv launched its biggest drone swarm yet in a coordinated overnight assault targeting several Russian regions. Russia says its air defense network intercepted hundreds of Ukrainian drones during one of the largest aerial attacks of the conflict. The Russian Defense Ministry claims nearly 400 Ukrainian drones were destroyed in a single night of intense air defense operations. Moscow says Russian forces also located and destroyed a Ukrainian Neptune coastal missile system during the latest strikes. Newly released footage is claimed to show the destruction of a Ukrainian Neptune missile battery during Russia's operation. Russian air defenses said they destroyed 379 Ukrainian drones during overnight attacks across multiple regions on July 18th. Russia's defense ministry said the UAVs were intercepted over 18 regions, including Crimea, in one of the largest drone assaults reported in recent weeks. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said around 370 Ukrainian drones were headed toward the Russian capital before being engaged by air defense systems. According to TASS, a Ukrainian drone strike killed 7 people and injured 24 others at a wild berries logistics hub in Russia's Tambov region. Moscow Region Governor Andrei Vorobyov said another attack left 1 person dead and 61 others wounded. Russia also released footage claiming its forces had destroyed a Ukrainian Neptune missile system during combat operations. The Defense Ministry said Russian forces carried out another precision strike on Ukraine's Yuzhny port near Odesa. Moscow claimed the attack destroyed fuel storage tanks that were being used to supply the Ukrainian military. Meanwhile, Russian General Staff Chief Valery Gerasimov visited the Zapad group of forces to review frontline operations. Gerasimov said Russian troops were continuing offensive operations across all directions of the Donbas front. Good afternoon, comrades officers. The Russian armed forces continue the liberation of the territories of Donbas and Novorossiya. The joint group of forces is advancing in all directions. Today, our main focus will be on the fulfillment of combat missions by formations and military units tasked with the liberation of the Donetsk People's Republic. The Western group of forces is advancing on a broad front within its area of responsibility. In the Kupiansk direction, after repelling unsuccessful attempt by the enemy to break into the western part of Kupiansk and force us back to the eastern bank of the Oskol River, the group's assault units are advancing westward toward Shevchenkovo. In the area south of Borovaya, the elimination of Ukrainian armed forces formations on the eastern bank of the Oskol River continues. Urban fighting is underway in Podlany. The main task of the Western group of forces is the liberation of the territory of the Donetsk People's Republic jointly with the southern and central groups of forces. Units of the 25th Army are completing the liberation of the city of Krasny Lyman, which is of key importance for further operations in this direction. The enemy's organized offense in the city has been broken, and isolated pockets of resistance are being eliminated. In addition, formations of the group are advancing successfully in the Sviatay Gory National Park and are also destroying enemy formations in Sviatogorsk and Shirovo. The southern group of forces, having liberated Konstantinovka, is advancing towards Druzhkovka. Forward units have entered Alexeyevo-Druzhkovka and are engaged in fighting in the town. Formations and military units of the Third Army, advancing towards Sloviansk and Kramatorsk, have liberated Piskanovka and reached the outskirts of Nikolaevka. The Army's forward units are now less than 5 kilometers from the eastern outskirts of Kramatorsk. Fire strikes are being carried out against Ukrainian armed forces formations holding positions within the city. Heavy fighting continues in the area of responsibility of the central group of forces.
In the Dobropoli direction, formations and military units of the group are advancing north of Krasnoarmeysk and are engaged in fighting in Dobropoli and Novka. In addition, the settlement of Lenina Myrnonai has come under Russian control, while the liberation of Shevchenko, Krasnoarsky, and Svetloy is nearing completion. Later in our wake, we will examine in greater detail the results of combat missions carried out by formations and military units of the Western group of forces and clarify the next course of action. Russia launched a major overnight ballistic missile barrage against Ukraine's capital, Kyiv, in the early hours of July 18th. Powerful explosions rocked the city as air raid sirens sounded across central and eastern Ukraine during the attack. Kyiv officials said at least 7 people were injured as Russian missiles struck multiple parts of the capital. Residential buildings, commercial facilities, and several vehicles were damaged or set ablaze in the strikes. Mayor Vitaly Klitschko said emergency crews were deployed to extinguish fires across several districts of Kyiv. Local authorities added that falling debris shattered windows and damaged multiple residential buildings. Monitoring channels reported that dozens of ballistic missiles targeted Kyiv during the overnight assault. Separate reports also claimed Russia used Zircon hypersonic missiles as part of the latest wave of strikes. The barrage came after weeks of sustained Russian missile and drone attacks across different regions of Ukraine. Ukrainian officials have warned that shortages of Patriot interceptors are placing increasing strain on the country's air defense network. Шановні українці і українки, перш за все, я хочу подякувати нашим воїнам за влучність у ніч. На цей день були якісні результати нашої далекобійності. Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати Росії на її війну і на удари по українській інфраструктурі. Сьогодні є ураження поблизу Москви, також в Тамбовському регіоні. Це російська логістика, зокрема склади, через які постачали засоби для війни, навігаційне обладнання, комплектуючі для виробництва дронів і інше забезпечення для російської армії. Також наша українська зброя досягла чергового нафтового об'єкту і цілей в акваторіях Азовського та Чорного моря. Важлива наша операція. Буде більше засобів для мідстрайків. План далекобійних санкцій виконується теж доволі ритмічно. І я хочу подякувати Збройним силам України, силам безпілотних систем, силам спеціальних операцій, нашим розвідкам, ГУР, СЗР, нашим ракетним військам та артилерії та, звісно, Службі безпеки України. Росія давно має змогу перейти до дипломатії і завершити свою агресію. І саме відмови російського керівництва та їхнє бажання воювати є причиною, чому війна триває. Тільки в цьому році ми вже десятки разів виходили на Росію з пропозиціями зупинити цю війну. У відповідь були тільки відмови. Партнери стараються допомогти з організацією зустрічі лідерів і Америка, і Туреччина, і інші європейці, і арабські країни. У Путіна немає бажання закінчити війну. Детально сьогодні говорили з командирами наших корпусів. Це саме ті частини фронту, де надзвичайно інтенсивні бойові дії. Покровський та інші напрямки на Донеччині, Олександрівський напрямок, також Запоріжжя, також наша Харківщина. Я вдячний за захист наших позицій, за ураження окупанта. Тільки один наш 17-й корпус, що діє на Запоріжжі, щомісяця забезпечує по 7 тисяч російських втрат убитими і пораненими. Там на напрямку постійно російські штурми. Армія окупанта просто не рахується із втратами. Тому, звісно, складно. Але корпус дає Україні результати. Так само і інші наші корпуси на фронті. Я дякую вам за силу. Те, що необхідно по постачанню, по зброї, по далекобійній артилерії та НРК, все буде на ставці вже в понеділок. І також я почув і питання, які є у відносинах між армією та іншими структурами на місцях. Звісно, що рішення потрібні. І вони будуть, зокрема, щодо того, що мають робити обласні та місцеві влади для забезпечення наших підрозділів, для необхідної комунікації.
Активно працюємо з партнерами, щоб виконувались домовленості, які стосуються постачання ракет та інших спеціальних типів зброї. Ще одне. Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані. Я дякую всім, хто дбає про Україну. Я дякую всім, хто захищає наші позиції на фронті, хто старається повертати війну додому, в Росію, туди, звідки війна сюди прийшла. Слава Україні!